So Conrad Coleman and Nandor Fa finished the Barcelona World Race. How does it feel to be finished? That is a kind of pleasure I cannot explain, I cannot share with you, unfortunately, but I would like, because this is a very, very high level. I never wished to be finishing a race in my life this much like now, because of the boat, because of each other, because it was long and fightful. No, well, that's not a word. So it was a lot of fight. Fight for unnecessary things, and so anyway, it was a fantastic race. We enjoyed it. The boat performed very well, and we performed very well. So you come. Absolutely. Hey! There we go. Conrad. Very good. It was an excellent race, even more so now that I'm looking back on it. The finish is fantastic, to be here with Barcelona with all of our friends and family, and it's a finish that we've earned, that we've been working very, very hard for, and to be here in Barcelona is fantastic. And cast your mind back to the 31st of December when you left. Did you think you would finish then? We were sure in it. Three things we were sure, and we decided absolutely very strict, very hard. We won't finish the race. We will be very, very patient and very tolerant to each other. And the patience and tolerance worked well, and we finished the race. So all the three aims were achieved. So absolutely 100% successful. And you feel more satisfied having designed and built the boat? This is a special flavor for me to design the boat. At the beginning I did because I had to. I had no money for buying designs. And I had to build because I had no money for someone else to build. Right now I enjoy very much, and I enjoy her. So she gave me that abilities, that kind of behavior down in the south, which I expected. So 100% the boat is that what I expected. Conrad, what about you and the boat? Fantastic. It was great. I mean, it's going to be hard because I'm going to be going to the race giving by myself, because Nandor's going to be caressing the boat all night long. I think it's going to be tough for him to get off, but no, it's great. It's a lovely boat, and it's a real honor for me to share part of this adventure with him. There's a lot of childhood problems which we have to solve, and some very small modifications we realized it must be done. But basically the shape and the strength and the construction and the ratios, the track stability, the stability, the righting moment, everything was working very well. The boat performs very well. This time we made in this race is 110 days is absolutely not that what the performance of the boat. The next time will be much faster, I'm pretty sure. And describe your relationship and how it evolved over 110 days. Where did you start from? Where do you finish? Our start was very well, and immediately after we made a huge mistake in the night, and still from that night we are paying the price of it. We stuck in the Alboran, and we lost all the wind by wind, system by system, and we lost at least 20 days on the first night. But we made a mistake, and we have to tell. We have to take the responsibility. But on the other hand, our daily performance and our speed performance and all this kind of performances, I'm really satisfied with. Conrad, describe how your relationship evolved over the course of the race. Where did you start from and where do you finish? Well, we started as complete strangers. I think at the end of the first week I was like, Nandor, Andor, whoever you are, just get up here and change a sail. Or, you know, we didn't know anything about each other at all. And I think, as I said in the last blog, we sweated together, we bled together, we swore together, sometimes at each other, but mostly it was really fantastic. You know, that having fought our way through the Southern Ocean, having conquered all of the problems, we've become like blood brothers, and it's great. It's great. I'm very proud of the teamwork and the team that we've created, and the friendship. This man is like my younger brother. After 4-5 months, I can tell you, this guy is like my brother, and
very similar than I was 20 years ago. This is quite tough and very individual. Sometimes that is why there is some fight. But all the time we found the intelligent way, and was no any serious conflict. That was very necessary to have the patience and tolerance. But we did, and that was a very well controlled 4 months for us. Good. Yeah. Fantastic job. Well done, guys. It was a big job. Big job. Big We job. know. It was a big job on the human side, just to control ourselves all the time because of the other, and working together. That was fantastic. This guy is very good to work together because we knew each other's meaning. I wanted to do something. I started to winch for a sail change. Immediately Konrad jumped out and helped me to do it. So it was a really good 100%, 110% of teamwork. The high points and the low points? There was a lot of high and a lot of the highest and the lowest was today. The highest when we had a good wind, and the lowest when we realized we cannot come in. So that was very upset. But at last we came, and we are happy again. So exactly. It's high again. Yeah, for sure. For me, the low point was were our respective injuries. That I was very afraid for each of us, actually. And but out of that we ended up with a high point, because it ended up being a moment that brought us together, because we put ourselves completely in the hands of the other person. We both played the doctor, we both played the patient, and finally getting knocked on the head was the best thing that happened to him. He's stitching well, and I do something also well. I don't know what. But back to the deepest point, which is not a joke. When I realized just 1,000 miles before the Cape Horn, the second keel bolt is broken. And from the time we take out the survival suits, the grab bag and everything at hand, and we were never sure in a punch after we will have the keel. So it was more than a month of frustration, not a little, it's very high frustration. And I'm so happy now because the boat is back. So it was not obvious, not at all. So the deepest point when I realized that both of the bolts are broken in the middle of the Atlantic Ocean. So it was no way to do anything else, just to come. We took care as much as we could. I made drawings, I made calculations, what can we expect if in this case, what can I expect in that case. And I was sure when the keel is outside, canted completely, 100% on one side or the other, the keel is safe. So since a very long time we are sailing with canted keel, just to let it in the middle position now. We're okay to get in though? Yes, to go. There are boats around, so it's okay. So this is absolutely a huge tension, huge frustration since a very long time, and I don't wish to anybody. That was tough. And the highest moment, of course, now when we finished the race, because it's always nice, and that was our highest level of wish to finish the race. Good. Well done. Excellent. Nandor, a tough race, but a great finish. Egy nagyon fantasztikus versenyen vagyunk túl, és az egyik legfontosabb kívánságunk teljesült az, hogy befejezzük a versenyt. És ez egyáltalán nem volt magától értetődő, mert hát a Honfok előtt már az egyik tőkesúlycsavarunk, vagy a második, de az új-zélandi csere után ismét eltört egy tőkesúlytartó csavar. Az Atlanti-óceán közepén eltört még egy, és egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy a tőkesúly felfüggesztés kibírja hazáig. Nagyon sok számítás, grafika volt benne, hogy végül bíztam benne, hogy eljut haza, és nagyon-nagyon óvatos vitorlázás. Rengeteg gyerekbetegségünk van, de ezeket mind megoldjuk a jövőben, de így is a hajó fantasztikusan teljesített, és ez a 110 nap, ez igazából lehetne nyugodtan 90 nap is, mert a hajó ezt tudja, mi is tudjuk, csak valahogy másképp alakult ez a verseny, a felkészületlenség és sok minden miatt,
de hát elképesztően boldogok vagyunk, hogy sikerült befejezni, és hogy most itt vagyunk köztetek, és megint csak egy fantasztikus mérföldkő az életemben, hogy így negyedik alkalommal is sikerült befejezni egy utat és egy versenyt, és itt vagyunk Barcelonában, ami egy fantasztikus city. Én igazából egy boldog ember vagyok. What about the boat? Maybe you told me about it already, but... Igen, a hajóról később sokkal részletesebben szeretnék beszélni annak, akit ez érdekel, de igazából a hajó minden olyan képességet teljesített, amire vágytam, de rengeteg gyerekbetegsége van, hiányzik belőle az edzés, hiányzik belőle a felkészítés, nagyon sok apróság, de ez a jövőben mind meg lesz. Your relationship with Conrad? Mi teljesen idegenként indultunk a Konráddal el, de nagyon-nagyon fontos volt mindkettőnk számára a verseny, fontos volt számunkra a másik. Azt is a teljesítmény részének tekintjük, hogy egy idegen szakemberrel végig tudjuk csinálni, és hát, ahogy az előbb itt mondtam, az öcsémnek tekintem szinte ma. Nagyon jól tudtunk egymással dolgozni, tökéletesen megértettük egymást vitorlázás közben, munka közben, küzdelmek közepette. Egy nagyon kemény, bátor, nagy tudású vitorlázó, és tulajdonképpen nagyon-nagyon örülök, hogy végül a Konráddal mentem. Thank you. Thank you. Thank you. Konrad, you come. Bon, un tour du monde difficile, pas simple, mais un tour du monde bouclé. Bouclé, oui. Maintenant, je suis très heureux pour les dire que je bouclé 2 fois le Tour du Monde, qui est juste un truc qui est... C'est époustouflant, c'est incroyable. Certainement parce que c'était si bien mérité. On a bossé bien dur depuis la première journée. C'est un bateau qui est tout neuf, qui n'est pas du tout optimisé. Et nous aussi, on avait un équipage tout neuf, et loin d'être optimisé au début. Et du coup, on a commencé vraiment à zéro avec le bateau et le bonhomme à bord. Mais petit à petit, avec 110 jours, je crois qu'on a créé quelque chose de bien. Donc, beaucoup de complications, alors des difficultés techniques notamment? Technique, oui, certainement. Malheureusement, on avait l'obligation pour faire un petit escale, mais c'était en Nouvelle-Zélande, donc c'était chez moi. Donc on a résolu pas mal de problèmes à ces moments-là, mais tout de suite après, ça continue aussi. Donc c'était un moment bien chaud pour doubler le Cap Horn avec un boulon de quille cassé. Et encore les 2 dernières semaines avec 2 boulons de quille cassés, c'était vraiment on marchait sur le coquille d'œuf, vraiment. Donc on est juste plein de joie maintenant parce que c'est bouclé, c'est fini et on a fait un bon boulot. Alors quand les leaders sont loin, comment on se motive tous les jours? Ben, on était suffisamment occupés, hein. Très tôt, on a dû lâcher la course un petit peu. C'était très clair pour nous, évident pour tout le monde sur le tracker, bien sûr, qu'on n'était pas au point en termes de vitesse. Donc des fois c'était dur, surtout les premières journées, quand on était coincé dans les Albarans et on avait 0-0 pour le nœud. Pour les vitesses de vent, et ça c'était vraiment dur parce qu'on était toujours là, toujours au début, on avait plein d'espoir pour les dire allez on va batailler avec les autres, et après ils étaient loin sur l'horizon et on a fait notre course, et donc c'était un changement de perspective. C'était juste on est ici, on a notre problème, on est occupé avec notre problème, on va faire notre mieux et on va boucler le tour. Donc, et ça, c'est fait. Donc, comment ça s'est passé tous les deux? Ah ben c'est bien. Des fois un peu chaud, mais quand même, pour prendre 2 personnes, pour la mettre dans 10 mètres carrés, dans une petite boîte, et prendre cette boîte et dire pour 110 jours, des fois comme ça, ouais, en termes de relations personnelles, c'est le plus dur
défi sur cette planète. Et je crois que c'est vraiment le plus extrême, c'est dans la station spatiale autour de nous, en termes d'isolation, en termes de l'intensité de relations humaines. Donc ce qu'on a fait avec le plus jeune, le plus vieux skipper, avec le fait qu'on a fait rien avant, et du coup c'était vraiment la découverte pure le premier jour. Je suis bien content où on est maintenant. Ouais. À titre personnel, cette expérience IMOCA? Ah mais c'est pas mal, hein. J'aime bien les bateaux. Je regrette un petit peu le fait qu'on n'a pas eu l'opportunité de pousser plus fort, malgré notre problème technique. Parce que j'adore les sensations de surf, j'adore pour me confronter vraiment avec la nature. Cette fois-ci, on était un petit peu sur notre genou et du coup, pas vraiment là. Mais je suis bien chaud pour faire la course suivante. Ça fait déjà 7 ans que je bossais presque plein temps pour essayer d'atteindre le rêve pour faire le Vendée Globe. Maintenant, 2 tours bouclés, je me sens vraiment bien dans mes chaussettes sur le bateau. Et je sais que je peux faire tout ce qui est demandé à moi en termes de skipper, techniquement, stratégiquement, physiquement. Donc je me sens prêt. Je suis prêt pour le prochain. C'est le mot de la fin. Ouais, parfait. Merci.